Leo tunaendelea na kipindi chetu cha vectors na leo tunaenda kudiscuss kuhusu parallelogram law. Kwa hiyo kipindi kilichopita tuliangalia triangular law of vector addition na tukasolve na baadhi ya maswali ya triangular law. Kwa leo tunaenda kuona parallelogram law of vector addition na tunaenda kuona baadhi ya solved examples za parallelogram law. So tunachokisema ni kwamba like triangular law, parallelogram law is applicable when adding two vectors. Kwa hiyo parallelogram law we are using it when adding only two vectors. Kama kwenye triangular law hatuwezi kutumia kwa more than two vectors. Also in the parallelogram law we can't add more than two vectors. So parallelogram law states that if two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram, then diagonal of the parallelogram through the common point represent the sum of two vectors in both magnitude and direction. So, for example, in our diagram, we have the first vector AB and the second vector AD. In between these two vectors, we might have a certain angle, and let's call this angle as angle theta. So, according to parallelogram law, ni kwamba if two vectors AB pamoja na vector AD are represented by two adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal of parallelogram through the common point manake ni hapa ambayo vector zetu zimekuwa zimeanzia pale. So the diagonal of the parallelogram through the common point, this is our diagonal, AC, represent the resultant vector in both magnitude and direction. So according to parallelogram law, and from this diagram, that means vector AB plus AD is equal to vector AC. AC is the resultant of AB and AD. So AB plus AD is equal to AC. Now consider two forces, force F1 and force F2, acting at about a point O as shown in the figure below. So in explanation, still we are explaining about the parallelogram law, how we are using it in adding the vectors. So from this diagram, we have OA and then we have OB. So line OA represent force F1 and line OB represent force F2. So OA is F1 and OB is F2. If a parallelogram is constructed with OA and OB as adjacent sides, that means tukichora line nyingine huku juu na tukachora line nyingine huku. Lakini remember, hii line tunaichora huku, kama hii line hapa ina angle fulani, let's say theta, lazima na line tunaichora huku iwe ina angle ile theta. So it is better kama hapo utumie protractor ukapima hii vector, it is better ukifika na huku utumie tena protractor upime tena vector angle yako. So then line OC, yani line fulani itakayo connect toka hapa hadi a certain point C huku mwishoni, line OC is the diagonal through the common point O as shown in the figure below. So from this diagram unaweza kaona we have OA and then we have OB. Tumedraw pale ambapo huyu angle yake alivyo, tumedraw line mwingine ambayo atakuwa na angle ile ile, na ndio maana unaona hii parallelogram imekaa vizuri. That is because huyu line tumemchora kwa kipimo kama huyu. So tutakuwa na OA then OB then resultant is OC. So line OC represent the sum of forces F1 and F2. It is the resultant force of two forces in both magnitude and direction. This is what we call the parallelogram law of vector addition. Now let's move to the solved example in this part of parallelogram law. Using parallelogram law, find the resultant force when two forces 20 Newton and 40 Newton are acting on an object with an angle 45 between them. An angle 45 between them. So kwenye parallelogram law ni kama kule kwenye triangular law, there is no much need of us to have the graph paper. We can simply even use the normal paper. So first thing we need to establish the scale which we will use to solve the question. So we need to establish the scale. Na kwenye scale hapo tunaweza kusema kwamba scale
1 centimeter represent 1 centimeter represent, let's say 10 Newton. 1 centimeter represent 10 Newton. So that means therefore 20 centimeter, I mean 20 Newton is represented by 2 centimeter, and 40 Newton is represented by 4 centimeter. So mimi naweza nikachola line yangu nikaanza na vector yoyote hapo. Hakuna sequence maalum inatakiwa izingatiwe hapo. Kwa hiyo naweza nikaanza na vector yangu ya 4 cm na nikaichola hii vector. So from 0 to 4 cm. Ikawa hivyo. And from there nikaweka protector na nikapima angle between them, ambayo niliambiwa angle ni 45 between them. So nitapima angle between them. Angle ni 45. So nitaweka dot. Then nitapima vector wangu wa 2 cm. So vector 2 cm from here. Kiweka straight na yule. So that is 2 cm. Lakini ili niweze kutengeneza parallelogram nzuri, na hapa napima angle 45. So napima angle 45. Na nikishapima hiyo angle 45, naweka tena 2 cm hapa. So from here naweka 2 cm. So hii hapa naongeza kuchora tu dotted line mpaka hapa kwenye 2. Kwa sababu sasa tayari nina hizo dotted line, nina line hii na line hii. Huku juu naweza tu nika connect bila hata kutumia ruler. Nika connect bila hata kutumia ruler hapo. Ikawa ni from there dotted line. So from there tutachora diagonal of our parallelogram. Hiyo ni diagonal, na kama ambavyo unaweza ukawa unaona kwamba hapa ni 2 cm, hapa ni 4 cm. So measuring the length of the diagonal, tutapata the length of the diagonal hapo itakuwa ni kama length of the diagonal, it's about 5.6 cm. So kilichopo ni kwamba hizi method za vector addition, hata kama ukatumia graph paper bado kuna some of the errors. Yani sometimes kupata exactly the same answer kama ambavyo wanapata mwalimu inaweza kawa ni, so tutasema ni 5.6 cm. Lakini hiyo tutaiconvert kwenda kwenye scale. Maana yake tukitimes na 10 tutapata ni 56 Newton. 56 Newton. Kwa hiyo hilo ndio itakuwa our final answer. Kwa hiyo kwenye hilo swali letu resultant force itakuwa ni 56. From there we can move to the second question, second solved example, ambao kwenye hiyo solved example ya pili tuna two forces ambazo kuna F1 18 na F2 ambayo ni 30 are acting on a body which is at rest.
If F1 acts at an angle of 25 and F2 at an angle of 140, find the resultant force and direction of the force using parallelogram law. So kwanza hapo tutaweka scale. Tutasema labda 1 cm represent 6 Newton. Therefore vector ngapi? 18 Newton is represented by 3 cm and 30 Newton is represented by 5 cm. So from there tutachora horizontal line. Tutachora horizontal line kama hii hapa, na tukishachora horizontal line tutachukua protractor. Tutachukua point moja origin, let's say it is here, lakini from there tutachukua protractor. So tukichukua protractor tumeambiwa vector moja iko kwenye angle ya 25, yani hii hapa. Tunasoma hizi namba za ndani, so angle ya 25 ni ile pale. Kile vector ya pili iko kwenye angle ya 140 ambayo ni hii hapa. Angle ya 140 hii hapa. Hii ndo angle yangu ya 140. So angle ya 140 ni hii hapa. Angle ya 25 ni hii hapa. Kwa hiyo hapa kwenye angle ya 25 na vector ya 3 cm. Kwa nitachora vector wangu wa 3 cm hapa kwenye angle hapa 25. So I draw my vector which is 3 cm. So 3 cm ni hapo. Then kwenye angle ya 140 nitachora vector wangu ambaye ni 5 cm. So 5 cm from here tupata ni pale. So you see, tayari nimeshachora vector wangu wa kwanza na vector wangu wa pili huyu hapa. Lakini hapa natakiwa niunganishe iwe parallelogram. So hii angle ni ngapi? Hii ndio 25. Hii hapa ndio 140. Maana yake hapa tunatumia concept ya vector direction measurement ya hizi angle. Angle tunapima kuanzia due east kwenda kule. Haya, hapa natakiwa nichore vector nyingine huku juu ambayo itakuwa sawa na hii. Kwa the best way hapa ni kuchora tena horizontal line hapa. That the best way ni kuchora horizontal line ambayo nitatumia kulaza protractor. So horizontal line, then I have my point there. So I'll use this kuweka protractor hapa na kupima angle ya 25. Kwa hiyo angle ya 25 hapa mimi itakuwa ni hapa. Kwa hiyo kwenye angle ya 25 nahitaji ngapi? 3 cm. So I will measure 3 cm ambazo itakuwa ni from there 3 cm. Manake hii ni image ya real vector, tunaweka dotted line. So it is from there up to here. Hizo ndo 3 cm. So kwa sababu hiyo tumeshachora na ile kule tulishachora. So hii hapa just tuna connect tu. Tunaweka tu connection hapo kati ya hizo vector mbili. So tunaweka, itakuwa dotted line from there up to here. So hapo tumeshamaliza parallelogram. Our resultant vector itakuwa ni from here to the corner, from this corner to that corner of parallelogram. This is our resultant vector. Tukipima length of resultant vector from hapo 0, tukapima length ya resultant vector, utaona resultant vector tunapata it is 4. Hii ni 0.5, hii hapa ni 0.6. So that is resultant vector length.
Kwa hiyo huyo hapa ni 3 cm, huyo hapa ni 5 cm, huyo hapa ni 4.6 cm. Lakini tukipima angle 4.6 is so the length of resultant vector is 4.6 centimeter. So from 4.6 tutasema the magnitude of our resultant vector itakuwa ni sawa na 4.6. Hapa ni from our scale kutoka kwenye scale ambayo tutumia ni 4.6 times 6 ambayo tutapata ni sawa na 27.6 Newton. So hiyo ni resultant vector magnitude. Lakini in terms of direction tukiweka hapo protector then tukapima angle, tukiweka protector hapo tukapima angle. Okay, angle inakuja ni kama 104. Angle inakuja ni 104. Yaani exactly kabisa, unaona imekuja hii ni 104. Tunapima hizi namba za ndani kuanzia hapa 0, so inakuja ni 104, hiyo hapo 105. So the angle is 104 degree. Hivi vyote utavikuta kwenye notes, lakini hapa nilikuwa na kuonyesha demonstration jinsi ambavyo tunafanya. Angle yetu inakuwa ni 104. Ukipima tu vizuri hapo, kalaza protector yako kwenye mstari vizuri hapo, vizuri kabisa, utaona kwamba angle yako unapata ni 104. Kwa hiyo finally hivyo ndivyo ambavyo parallelogram law ambavyo inakuwa. So parallelogram law ndio inakuwa kama hivyo. Ukipima hiyo length utapata hiyo hapo, na finally utapata angle, magnitude pamoja na direction kama hizo hapo. So from there we have numerical problems ambazo hizi numerical problem zote zinahusu parallelogram pamoja na triangular law. So it is better kama utazifanya kwa parallelogram, utafanya kwa triangular law, ili finally tunapokuwa tunafika mwisho wa topic uwe tayari umesha practice maswali mengi. I have the solution for these questions, so no problem. I can send you the answers, lakini also I can solve them. Kwa hiyo kwanza ni usolve, utume majibu, ni mark, and then utafanya correction kwamba wapi umekosea. Kwa hiyo tuna numerical problem hapo kuanzia namba 4 hiyo hapo, namba 5, namba 6, namba 7. Hizo zote nitakutumia pia kwa WhatsApp. Na finally tuna numerical problem namba 8 hiyo hapo, kabla hatuja move kwenda kwenye kipengele kinachofuata cha relative motion. Kwa hiyo kifupi ndio hivyo, utafanya hizo numerical problems, utasubmit. At the same time tutaweza kufanya correction, tutafanya correction, tutarecord video course correction.